आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित आता? हो सर. हो सर, येतोय. ओके. आणि स्लाइड दिसते व्यवस्थित तुम्हाला स्क्रीन? हो सर, हो. गुड. So far we have seen the four different psychrometric properties which can be represented on chart. So that is a dry bulb temperature, all vertical lines, then horizontal lines were the specific humidity lines. Similarly, the horizontal lines are the dew point temperature lines, and we know that the dew point temperature value can be read on the saturation curve. And we also seen the wet bulb temperature lines, which are nothing but the inclined lines. Coming to the next one, that is nothing but the enthalpy lines, or also known as the total heat lines. So enthalpy lines are inclined straight lines and uniformly spaced, isn't it? So this was also similar to that of the wet bulb temperature lines, which were also inclined. Okay, so that's why the second line states that the enthalpy lines are parallel to the wet bulb temperature lines. It means that the enthalpy lines may overlap with the wet bulb temperature lines. The way in which the specific humidity lines and dew point temperature lines were overlapping. So similar cases here as well. The enthalpy lines and the wet bulb temperature lines may overlap each other. So these enthalpy lines are drawn up to the saturation curve. And the last line, just now I have told a moment ago, some of the lines, they are coinciding with the wet bulb temperature lines. So enthalpy lines will coincide, will overlap with the wet bulb temperature lines. So we'll again go to that psychrometric chart, and let us see here as well. So if you see on the left side, okay, the cursor that I am moving, so you are having the values as -5, 0, 5, 10. Then this scale as well. And some inclined lines are drawn. Okay, 10, 15, 20, 25, then 25, 30, 35, 40, up to, let us say this 115, 120, 125, 130, 135, 40, 148. Okay. And if I see here, what it is written? इथं काय लिहिलेलं आहे बघा जरा. Specific enthalpy at Specific saturation. enthalpy. And what is the unit? Kilojoule per kg. Yes. So this is Right. nothing but the specific enthalpy. Enthalpy per kg. So specific enthalpy in kilojoule per kg of the air. It means that if I want to know the value of enthalpy as, or I want to identify a constant enthalpy line of, let us say, 90 kilojoule per kg. So what I will do, I will go on this scale and I will see where it is written as 90, and then I will follow this line. It means that I am now moving along a constant enthalpy line of 90 kilojoule per kg. So this line is nothing but the constant enthalpy line of 90 kilojoule per kg. And suppose this line intersects at saturation curve here. Okay, it is intersecting the saturation curve here. So can you tell me what is the dry bulb temperature here? What is the dry bulb temperature? किती आहे dry bulb temperature इथं सांगा मला. सर, तो खाली 25 पासून मोजायचा ना, 26, 27, 28. This is the line of 90 kilojoule per kg. It is cutting at saturation curve. So you can move vertically downward to read the value of the dry bulb temperature. 28. Dry bulb temperature is 28. around Yes. 28. 28 degrees Celsius. इथं पण बघायचं 25, इथे 26, 27 आणि 28. इथं 28 झालेलं आहे. 29 आणि 30 म्हणजे ही 28 ची लाईन आहे. 28 डिग्री सेल्सिअस ड्राय बल्ब टेम्परेचर. आणि स्पेसिफिक Yes. ह्युमिडिटी किती आहे? Specific cause 24 gram per kg. Okay, so it means that I need to move this way. So it is very close to 24 gram per kg of the dry air. समजलं? हो So सर. all these inclined lines are the enthalpy lines and dry bulb temperature lines. The wet bulb temperature lines. Sorry. So wet bulb temperature value will be known on saturation curve, whereas the enthalpy
value will be known from this scale. ठीक आहे, विच इज देअर ऑन द टॉप लेफ्ट साइड. हा जो स्केल आहे हे सगळ्या एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज आहेत. आलं का लक्षात इथपर्यंत? स्पेसिफिक हो एन्थाल्पी. सर हो. Yes. ओके, स्पेसिफिक एन्थाल्पी और टोटल हीट लाईन्स. त्याच्यानंतर काय झालेलं आहे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम लाईन्स, म्हणजे मीटर क्यूब पर केजी मध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे. व्हॉट आर दीज लाईन्स? Specific volume lines are obliquely inclined straight lines and uniformly spaced. They are drawn up to saturation curve. The values of specific volume are generally at the base of the chart. So it means that whatever the lines that I have shown in the blue color here, which are inclined, obliquely inclined, and their values are given at the bottom. So 0.8, 0.825, 0.85, 875, 0.880. So if I go to actual psychrometric chart, here, so I can see this line, this dark line, obliquely inclined. This Yes sir. dark line, obliquely inclined, and its value is mentioned at the bottom of the chart. ही किती है value ही? 0.85. 0.85 meter cube per kg. It means that this line Yes. is a constant specific volume line of 0.85 meter cube per kg. Similarly, I am having this another line. Okay, constant specific volume line whose value is 0.9 meter cube per kg. 90. Similarly, I am having another specific volume line, this line, 0.95 meter cube per kg. Similarly, now this line toward the left hand side. So this value is 0.8 meter cube per kg. And at the extreme left side, this small line whose value is 0.75 meter cube per kg. Okay. So different specific volume line, 0.75, 0.8, then 0.85, then 0.9 and 0.95. Suppose you want to read 0.87. So it will be somewhere between 0.85 and 0.9. Somewhere here you may have say, let us say 0.87. So you have to imagine that line. Even though it is not plotted here, but you have to imagine that line, 0.87. So it will be somewhere halfway between 0.85 and 0.9. इथे कुठेतरी असणार ती लाईन. ती इमॅजिन तुम्हाला करावं लागणार. अशी दिलेली नाहीये इथे. पण you have to consider that this line will be parallel. And it will be somewhere halfway between 0.85 and 0.9. समजलंय का? हो सर. The constant specific volume lines are identified. Okay, constant specific volume lines we know. Weber pressure lines will not be required. They are not on the chart as well. So we'll just skip this one. The next property line is nothing but the relative humidity lines. So what lines are mentioned? What is the information given here? Relative humidity lines are curved lines and follow the saturation curve. म्हणजे सगळे कर्व या चार्टवरचे जे आहेत त्या लाईन्स म्हणजे कुठल्या आहेत, त्या कर्व्स म्हणजे कुठल्या आहेत? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कर्व. These lines are drawn with the values 10%, 20%, 30%, 40, 50 and like up to 100%. Relative humidity value for 100% that represent the saturation curve. सगळ्यात टॉपचा जो कर्व आहे लेफ्ट साइडचा, जो मी सुरुवातीला सांगितला सॅच्युरेशन कर्व, तर तिथे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी नेहमी 100% असते, 100%. The values of relative humidity RH, they are given on the RH curves. म्हणजे जसं इथं राईट हँड साईडला दाखवलेलं आहे. आता हा कर्व जो दाखवलाय पहिला रेड कर्व, तर त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 20%. 20% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. मग 40%, 60%, 80% आणि सगळ्यात टॉपचा जो असेल तो 100%. 100% सॅच्युरेशन कर्व असेल. आता आपण ऍक्च्युअल चार्टला बघूया पुन्हा तिथे. गो टू दॅट सायक्रोमेट्रिक चार्ट. इथे बघा सगळ्यात बॉटमचा जो कर्व आहे हा, दिस वन, बॉटम राईटचा जो आहे, इथं व्हॅल्यू लिहिली आहे 10%. 10%. It means that
This curve is nothing but the constant relative humidity curve of 10%. पुढचा कुठला आहे 20%. So this curve is the relative humidity curve of constant 20%, then 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 आणि सगळ्यात टॉपचा जो आहे तो तुमचा सॅच्युएशन कर्व 100% relative humidity. Okay, so it means that as we move from the bottom right corner to the upper left corner, okay, bottom right, this one, to the upper left corner, the relative humidity increases. Okay, let us say from 10% to the maximum of 100%. समजल्या का या लाईन्स, सर humidity lines? सर ह्यावर असाच क्वेश्चन येतो, एक्सप्लेन सायकोमेट्रिक चार्ट इन डिटेल. हो, तर त्या लाईन्स रिप्रेझेंट करायच्या. म्हणजे सायकोमेट्रिक चार्ट हा आहे तसा ओपन बुक टेस्ट सारखं काढून घ्यायचा ना हा. हो, हीच डायग्राम तिथे काढायची आणि एक 5-5 व्हॅल्यू, आणि त्याला टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू लिहायच्या, ड्राय बल्बच्या, वेट बल्बच्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचरच्या, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी, एन्थाल्पी, व्हॉल्यूम, हे सगळ्या लाईन्स तिथे काढून दाखवायचे. आणि म्हणजे जे हित आहे तेच, फक्त नेमिंग त्याला द्यायला लागणार ना इन डिटेल. करेक्ट, करेक्ट, तेवढंच करायचं, बाकी काही करायचं नाही. 6 मार्काचा प्रॉब्लेम असतो. हे असं काढायचं सगळं जे आहे ते, सगळ्या लाईन्स दाखवायचे तिथे आणि लिहायची कुठली लाईन ओके. कुठली आहे. आता इथं समजा रेड जी लाईन मी दाखवलेली आहे, रेड कलरची, ही कुठली लाईन आहे? ड्राय बल्ब टेम्परेचर सर. बरोबर. त्याच्यानंतर आता ही हॉरिझॉन्टल लाईन जी ब्लू कलरची दाखवतो ती कुठली आहे? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी, बरोबर आहे. त्यानंतर ही वेगळ्या शेड मधली जी ब्लू कलरची लाईन आहे ती कुठली आहे? एन्थाल्पी सर. नाही, ही लाईन आहे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमची लाईन. हा सर. आता ही पर्पल कलरची लाईन कुठली आहे? एन्थाल्पीची आहे सर ती. एन्थाल्पी. आणि अजून कुठली असू शकते? ते ग्रीन कलर मध्ये येते. आणखी पर्पल कलरची लाईन कुठली असू शकते अलॉंग विथ द एन्थाल्पी? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम सर. वेट बल्ब टेम्परेचर. हा सर. वेट बल्ब त्याला. हा, ही ग्रीन लाईन कुठली आहे? ग्रीन लाईन सर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. ठीक. येस सर. Okay, so it means that you know how to identify these lines. येस सर. ठीक आहे, आता प्रोसेसेस आपण नंतर बघू. एक प्रॉब्लेम देतो तुम्हाला, राईट डाऊन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम. राईट डाऊन. फॉर अ सर्टन सॅम्पल ऑफ एअर, for a certain sample of air, the barometric pressure is 760 millimeter of Hg. For a certain sample of air, the barometric pressure is 760 millimeter of Hg. Sir, 760 millimeter of Hg. The dry bulb temperature is 40 degrees Celsius. The dry bulb temperature is 40 degrees Celsius. And wet bulb temperature is 28 degrees Celsius. Dry bulb temperature is 40 degrees Celsius and wet bulb temperature is 28 degrees Celsius. Using the psychrometric chart, calculate the following. Using the psychrometric chart, calculate the following. Number 1, specific humidity. Number 2, relative humidity. Number 3, dew point temperature. Number 4,
specific enthalpy, and number 5, specific volume. आता तुम्हाला जर सायक्रोमेट्रिक चार्ट व्यवस्थित समजला असेल तर व्हॅल्यू मला फाइंड आउट हो करून सर. दाखवा आता. येस सर. ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन आयडेंटिफाय करायची 40 डिग्री सेल्सिअसची, वेटबल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सिअसची आयडेंटिफाय करायची. ह्या दोन्ही लाईन जिथं इंटरसेक्ट होतील तिथं पॉईंट तुमचा मार्क करायचा. आणि मग हे जे 5 तुम्हाला प्रॉपर्टीज ज्या विचारलेल्या आहेत त्याचे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे. येस सर. करा आणि मला सांगा व्हॅल्यू एक एक जण, एक एक प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सांगा मला. मग मला कळेल तुम्हाला सायक्रोमेट्रिक चार्ट वापरता येतो का येत नाही. किती पहिले प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू किती आली? 19 ग्रॅम पर केजी सर. व्हेरी गुड. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी येस. आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 40%. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती आले? 40%. 40%. येस, व्हेरी गुड. त्यानंतर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आलं? तुमचा पॉईंट इथे येतो बरोबर आहे. आता जिथं कर्सर ठेवलेला आहे तिथे येतो पॉईंट तुमचा, हो सर. बरोबर ना? हो सर. मग आता काय करायचं, या पॉईंट पासून डाव्या साईडला लाईन हे बरोबर हे करायची, एक्सटेंड करायची. आणि जिथं सॅच्युरेशन कर्वला इंटरसेक्ट होते तिथं टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं. किती येते? 24. 24 डिग्री सेल्सिअस. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सिअस. सर एकदा सांगता ड्यू पॉईंट कसा आहे केला? हा पॉईंट तुम्ही मार्क केलाय ड्रायबल आणि वेटबल टेम्परेचरचा इंटरसेक्शनचा. येस सर. हो 40 मग आणि इथून पण लेफ्ट 20. साईडला जायचं, कॉन्स्टंट लाईन. हा. आणि हो. जिथं येस येस. सॅच्युरेशन कर्वला इंटरसेक्ट होतं तिथं टेम्परेचरची व्हॅल्यू मोजायची, किती आहे ते ती वाचायची. 24 डिग्री सेल्सिअस. समजलं का? हो सर. हो सर. हा, पुढे सांगा मला एन्थॅल्पी किती आलेला आहे? 90 किलो जूल पर केजी ड्राय. 90 किलो जूल पर केजी. गुड. आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती आलेलं आहे? स्पेसिफिक सर समथिंग अराउंड 0.93. 0.93. ओके, 0.9293. इट्स ओके. येस. ठीक आहे. आता दुसरा प्रॉब्लेम घ्या, सेकंड. पुढचा लिहा. सर स्पेसिफिक व्हॅल्यूम कसा आहे त्याला मला कळलंच नाही. अरे तो पॉईंट तू मार्क केला जर ना सुरुवातीला, हा. मग त्याचं बघायचं ना स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, त्याच्यातनं जाणारी लाईनची व्हॅल्यू किती असू शकते ती आयडेंटिफाय करायची आपण. तुमचा पॉईंट कुठे होता? इथे होता ना. हो सर. अशी इथनं वर अशी लाईन, इन्क्लाइन लाईन बघायची किती आहेत.
अशी लाईन असेल ती, आणि ह्या 0.9 आणि 0.95च्या मध्ये, म्हणजे 0.92 वगैरे असेल ते. ओके ओके ठीक आहे. ओके सर. Okay, write down the second problem. For a certain sample of air at 760 millimeter of Hg, for a certain sample of air at 760 millimeter of Hg, the relative humidity is 50%. The relative humidity is 50%, and humidity ratio is 10 gram per kg of dry air. The relative humidity is 50%, and humidity ratio is 10 gram per kg of dry air. By using the psychrometric chart, calculate. By using the psychrometric chart, calculate. Number 1, dBT. Number 2, WBT. Number 3, DPT. Number 4, specific enthalpy. And number 5, specific volume. करा आता point mark करा. Okay, mark this point of intersection. And once you mark this point on psychrometric chart, you can read the values of psychrometric properties. These unknowns can be determined. Find out. किती आलं ट्रायबल टेम्परेचर? सर 25. गुड. वेट बाय टेम्परेचर? वेट वेट बाय टेम्परेचर किती आहे? 25 सर. नाही, चुकलं. दोन्ही सेम कसे असतील रे? हा सर. 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ना. जर 100% हा सर. असेल तरच मग ड्रायबर आणि वेट बाय टेम्परेचर सेम असतात. अच्छा हा सर. किती आहे वेट बाय टेम्परेचर सांगा मला. सर ते वेटेबल टेम्परेचर फाइंड आउट करताना ते स्केल रेफर करायची ना, सर 50 हे 18 आहे सर. 18. 18 डिग्री सेल्सिअस. व्हेरी गुड. 18 डिग्री सेल्सिअस सर. येस. त्यानंतर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आहे? 14 सर. 14 डिग्री सेल्सिअस. करेक्ट. 14 डिग्री सेल्सिअस. एन्थाल्पी किती आहे? 50 आहे सर.
50 kilojoule per kg. 52 किलोजूल पर केजी. Yes, sir. हा. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. Uh, sir, 0.87. 86. ठीक आहे. 0.86 मीटर 86. पर केजी. समजलं का ताई? Yes, sir. So I hope that you have understood how to make use of the psychrometric chart and how to read the different psychrometric properties and their values on the chart. And if any two properties are known, you can calculate the remaining properties from the psychrometric chart. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. Good. So we'll now move to the next one. सर आत्ताच एक विचारायचं होतं. सर जर काय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आपलं म्हणजे समजा अप्रॉक्सिमेटली 0.86 असेल आणि तिथं 0.87 लिहिलं तर चालतं का सर? मिळतील मार्क्स, काही प्रॉब्लेम नाही. चालेल सर. अगदीच 0.75 वगैरे असं नको लिहायला. हा सर. 0.1चा थोडाफार डिफरन्स असेल तरी पण मार्क्स मिळतील पूर्ण, काही प्रॉब्लेम नाही. आता तुमच्या नोटबुकवर टायटल लिहा. सायक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस. Write down the title as psychrometric processes. So we'll see only two psychrometric processes for the today's lecture. दोन सिंपल प्रोसेसेस आपण आज बघणार आहोत. नंतर मग हळूहळू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस जे आहेत ते आपण बघणार आहोत. So look into this animation. Okay, I will repeat this one. पुन्हा एकदा बघा ते. So I have started this arrow from one point, let us say somewhere here on the left hand side. Let us say this was the first point that I have represented, and then I have drawn an arrow which is say pointing toward the right. Okay, which is pointing toward the right, and I am giving this process as number 1, and this process will be called as the sensible heating process. So heating means you have to increase the temperature. Dry bulb temperature should be increased. Sensible heating. Now look, the second process which will be there on your screen. Okay, I will repeat it again. So this blue arrow is drawn exactly in the opposite direction of that of red, and it is given as number 2. So this process is nothing but the sensible cooling. Okay, it means that you have to decrease the temperature, you have to cool the air, the sensible cooling. Now process number 3. I will repeat again this. The purple color arrow that is drawn in vertically upward direction. Okay, it is drawn in vertically upward direction. This process is known as the humidification. And now process 4. I will repeat again this one. The meeting will end in 10 minutes. So we'll complete with the sensible heating, or let us say sensible cooling process. I will repeat this process number 4. Green color arrow that is pointing in the vertically downward direction. So this process is the dehumidification.
Okay, so red color arrow that is pointing toward the right, sensible heating. Blue color arrow that is pointing toward the left, sensible cooling. Purple color arrow pointed in vertically upward direction, humidification. And the green color arrow pointed in the downward direction is the dehumidification process. So these are the four simple psychrometric processes, whereas other psychrometric processes are nothing but the combination of these four processes that we will see in the next lectures. Okay, initially we will see about, let us say, sensible heating process. Okay, we will see the details of the sensible heating process. So let us look at first the block diagram which is shown on the left hand side. Okay, so let us say this is a rectangle which is shown here. So let us say this is nothing but a one rectangular duct. Okay, and this is the left side of the duct where the air is getting admitted, air in. It is shown by the blue color arrow. It enters at condition 1, whose temperature is TD1. Okay, whereas on the other side, the air is coming out, air out with the red color arrow at condition 2, and it is shown as the TD2, temperature is the TD2. So color of this arrow changes from blue to red. So blue is nothing but the cold air that enters, and red color arrow is nothing but the hot air that is coming out. Okay, so cool air is made hot. So it means we are interested in heating the air. So to carry out this heating, what we are having? We are having a coil which is inside this duct. Okay, we are having the coil inside this duct. And you can pass any hot fluid inside this coil. So let us say I'm passing here, for example, a steam is there. You can use the hot water as well. Or any hot gas can also be used. So any hot fluid, so that will be made to pass through this number of tubes with the multiple passes. Okay, and that hot fluid, let us say steam, that is coming out. So this coil is nothing but the heating coil. I have shown it as condition 3. It is heating coil and whose surface temperature is TD3. Okay, so air will come at temperature TD1, the lowest temperature. It will come in contact with the hot surface of this coil. So heat will be taken by this air, okay, as it passes over the heating coil, and its temperature increases to TD2 and comes out at on the right hand side. Okay, so this is nothing but the simple layout of this sensible heating process. Now, how to represent this sensible heating process on the psychrometric chart? Okay, let us see that. Okay, so I will show you one animation on this slide, which will be seen on the psychrometric chart. Okay, DBT. Here the dry bulb temperature, and y-axis it is the specific humidity. So let us see how the process can be shown on the psychrometric chart. So let us say initial condition is given to you 1. Okay, so this is nothing but the inlet condition. Inlet condition represented by 0.1. So it means that let us say you are given the dry bulb temperature and relative humidity values are given to you. So you will plot the intersection of these two lines and you will mark it as a 0.1. And let us say we know the enthalpy at 0.1 as well from the psychrometric chart. Okay. Now I have to increase the temperature from TD1 to the TD2. Okay. So we know that the temperature is increasing in the as we move toward the right on the psychrometric chart. So this path will be followed by the process. Okay. So 1 to 2, that is heating process. So I am getting the final condition as 0.2 and whose properties are dry bulb temperature TD2 and relative humidity, let us phi2. I can know the value of enthalpy from the psychrometric chart as H2. And surface temperature of the coil is nothing but the TD3, whose enthalpy will also be known. Okay, so what I am doing, I am increasing the temperature from initial value TD1 to the TD2 by showing this process in the horizontal line. Okay, this horizontal line is shown. So it means that the specific humidity will remain constant. I know that these horizontal lines represented on the psychrometric chart are nothing but the constant specific humidity lines.
So it means that in the sensible heating process, there is increase in drivable temperature, but the specific humidity remains constant. There is no change in the specific humidity in the sensible heating process. समजलंय का? Yes, sir. So that's why it is written omega 1 equal to omega 2, and that will be also equal to omega 3. Okay, specific humidity at all these 3 points, 1, 2, and 3. So that remains constant. So sensible heating is defined as a process of increasing the dryable temperature of the air by keeping its specific humidity constant. आलं लक्षात? हो सर. So what is the heat added in this process? So amount of heat added during the sensible heating process Q, that is equal to final enthalpy minus initial enthalpy. So this enthalpy values will be known from the psychrometric chart. किती heat add झालेली ते तुम्ही calculate करू शकता. This heat added can also be expressed by other equation, that is Q equal to 1.022 into TD2 minus TD1, final dryable temperature minus initial dryable temperature. Okay, so heat added will be represented either by in terms of the enthalpy difference, final enthalpy minus initial enthalpy, or if you want to express that in terms of the temperature difference, dryable temperature final minus dryable temperature initial, and it is multiplied with constant 1.022, and enthalpy will be expressed in kilojoule per kg. आलं का लक्षात इथपर्यंत? हो सर. Okay, so we are almost now toward the end. Last 3-4 minutes are remaining. So we'll just summarize what we have seen in the today's lecture. Okay. So in the first lecture, we have discussed about the different psychrometric properties, how these properties can be represented on psychrometric chart. And then with the help of the 2 simple examples, numerical problems, by giving any 2 psychrometric properties, we were in a position to calculate, to find out the different psychrometric properties. So this exercise has been done. Then we have slowly moved forward to the 4 fundamental psychrometric processes. And we have seen with the help of the arrows how these processes can be shown on a psychrometric chart: sensible heating, sensible cooling, humidification, and dehumidification. Then we have seen what is the arrangement for the sensible heating process. We have seen how to represent the sensible heating process on psychrometric chart and how much heat is added to the air. So that is given by these 2 equations, either in terms of the enthalpy difference or in terms of the temperature difference. Is it understood? Yes, sir. Okay. If you have any question based upon what the things that we discussed, so we can have this question answer session for these 2 minutes. And the other processes for this psychrometry that we'll see in on, let us say, Saturday. Okay, because tomorrow I am having the college. So Saturday at some suitable time, I will let you know what time we will engage. So Saturday and Sunday, we'll have the 2 lectures on Saturday, 2 lectures on Sunday as well. सर TD2 आणि TD1 कसं हे करायचं आपण फाइंड आउट? TD1 तुम्हाला दिलेलं असते सुरुवातीलाच, आणि हिटिंग कुठपर्यंत कॅल्क्युलेट करायची आहे ते पण तुम्हाला व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन केलेले असतात. ओके, म्हणजे जे दिलेलं असतं TD1 आणि TD2 दिलेलंच असतं म्हणजे आपल्याला येस, मेन्शन. इनिशियल टेम्परेचर आणि फायनल टेम्परेचर तुम्हाला मेन्शन केलं आहे. एअर हॅज टू बी हिटेड फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सिअस टू 25 डिग्री सेल्सिअस असं मेन्शन केलेलं असतं. म्हणजे 25 - 5 असं करायला लागतं ना. Yes. आणि जे 1.022. बरोबर, ओके. करेक्ट.